Morjesta ja tervetuloa takaisin tahkuumisten pariin Dextan kanssa ja täällä jossain ollaan. Ja oikeastaan mulla on myönnettävä, että mulla on mitään haju, mitä me ollaan tällä hetkellä menossa tekemään. Mä oon Streamin kanssa taas vedellyt tuolla kaiken maailman sivutehtäviä, käynyt kalassa, vähän metsästellyt, ryöstänyt ihmisiä ja kaikkea tällaista. Niin mä oon ehkä unohtanut, että mitä tässä, tässä tarinassa on meneillään. Ja kuka on M? Lyö aivan tyhjää, mutta ei siinä. Selvitetään. Täältä varmaan löytyy tää tyyppi. Who are you? Maikari, niin tietenkin. Niinpä tietenkin. Meidän lempari. Old Black Lung Morgan. Shut up. Was you followed? Excuse me? Was you followed? You know who you're talking to. I ain't sure. I ain't sure about much no more. All I know is there's law whenever you're around. Is that so? Because it seems to me that since you've been riding with us, there ain't been nothing but trouble. Stirring things up all the time, getting in Dutch's ear. Seems wherever you is, there's Pinkertons and vice versa. So you better watch your goddamn mouth, boy! Or... Take it easy, cowboy. You're gonna do yourself a mischief where you're heading. Micah, shut it! He started it! Dutch says we is to go on with plans to create a diversion. We gotta get some explosives to blow up the bridge. Keep the army out of here a few days. I think it's a real bad idea. I don't think Dutch cares too much what you think. That's clear. We gotta confuse him one last time. Then he and I will head to Blackwater, collect the money, and help everyone leave. He's got a boat lined up. Blackwater's a fool's errand. Everyone knows it. Even a greedy moron like you. It's Dutch's choice, Arthur. You're just a senior gun, same as the rest of us. Only you ain't well. I'm fine. Then you'll do Dutch's bidding, which is robbing a stage that's coming from Annisburg full of explosives. Rob a stage. All we seem to ever do is rob a stage, you and me. Not me, you two. I got my own planning to do. You boys got this. Shit. Guess we have. Come on, Arthur. And Cowpoke, you take it easy. You could do with a vacation, hmm? Joo, no sä ainakin otat näköjään iisisti. All right, let's go. Let's go. Hey there, girl. Eli räjähteitä varastelemaan. Micah says we should jump it as soon as it comes through Van Horn. So you're taking orders from him now? I'm taking orders from Dutch, same as always. The pair of them are becoming unhinged. You hear about Dutch killing Cornwall? Hey, hold up a sec. Pinkerton patrol over there. Joo, ei mitään hätää. I think we're clear. Tää on niitten mennä sinne. Like you were saying before, Well, that needed to be done. right now, with the Pinkertons breathing down our necks, See, I'm starting to think that you've gone soft, Morgan. Mä en pysty lisää juttelemaan. Ai, että niinku musta on tulossa pehmo vai? Mä nyt koitan pistää vastaan, kun nää ihme sekopäät Okay, koittaa tapattaa meidät kaikki. let's hold up here. Vai että... The wagon will be coming from that way, down from Annisburg. It'll take the two of us to stop it completely, or it'll never get done. So I was thinking, you go play dead, and I'll take care of him. no, I'm the better shot, and you're the better actor. No, you play dead, and I'll cover you. I got that. I got that. Oh, that's him Oh. now, I think. It'll be quite the show. Pitäis päästä niinku... Mistä me nyt päästään tähän oikeaan mestaan? Halo? Mä lähdin kiertää tietenkin ihan väärältä puolelta ja kohta ne on jo mennyt tästä ja... Tuosta oli reikä seinässä. Nonni, ja siellähän meni hienosti sitten. Voi perhana. Tää jatkuu suoraan tosta.
Suoraan tosta samasta setistä. Noniin, hyvä. Jee. Tota äskeistä ei siis tapahtunut. Voisin jopa leikata se pois videolta. Leikka. Okei, nyt odotellaan. Bill hyökkää. Tai siis sehän piti esittää kuollutta. Okei, hyvä Bill. Hienosti. Se varmaan ampuu ton nyt tosta, niin tää ampuu heti toi. No niin. Missä on lisää? Siinä on ainakin toinen, mutta se siitä. Sieltä tippuu. Missä? Tuolla, no niin. Ketä sä vielä ammut? Siellä menee joku. Noniin. Nyt voidaan mennä. Joo, mä yritän, jos mä nyt pääsen täältä. Tää nyt jumittaa jokaiseen esteeseen. Ratsasta sää, mä voin ampua. Se tuntuu kivalle. Drunk playing. Comes naturally. I could use a drink after that. Ah, no. Just never goes easy no more, does it? Tää tulee niin jotain tyyppejä. No niin, sieltähän ne. Okay, I'm trying. Quit! I get off one good shot and I'll blow it close to Kingdom Come. Oi, tää hoituu. Vitsi mä tykkään tästä mieluummin. Saadaan me ampua. What? Vehicle theft. Lisää vaan. Nyt on semmonen fiilis, että mä haluan oikeasti tiputtaa tätä porukkaa oikein kunnolla. Ammun lakin päästä. No. Steady. Herranen aika, mun on vaihdettava asetta nyt selvästi. Mitä sä sanoit? No voi hemmetti, pakko ampua toi nyt pois tosta. Ne kohta musauttaa meidät tuusan nuuskaksi. No et sano, että tää loppu tähän. No hö. It's a distraction, so it ain't meant to make sense. It should to us. It's our plan. You know, I've had it with the moment. No eihän mä mitään valittanut, mä totesin vaan tosiasiat. Mä annan ton ratsasta. Jee, kivaa maikahi. So, you got it? We got it. Yes, we got it. What's wrong, Arthur? Nothing at all, boss. John, go drive this over to Bacchus Bridge. Get it hidden near there. He really does think he's Bill, in charge. You go on ahead. I need to speak with Arthur. Good work, son. What's going on? Listen, I know we ain't always seen eye to eye, and you find me irritating and a threat, and I like to annoy you. But right now, I need better from you, Arthur. Okay, Micah.
Whatever you say. I ain't the bad guy you think I am, Arthur. But I am a survivor. Stick with me and you'll live. Oh, the bridge is probably a two-man job. You should probably go help Marston. Why don't you? Like I said, Dutch and I got planning to do for the train. There's a big picture here, Arthur. Trust me. Joo, kaverilla on nyt noussut kyllä kusipäähän aikaan rajusti. Vaan bronssimitsku. Oho. Se ei sitä mennyt todellakaan hyvin. En mä suostu edes katsomaan, mitä siellä olisi saanut tai pitänyt tehdä, kun oli noin huonosti suoriuduttu. Mutta joo. No, ratsastellaan seuraavaan tehtävään. Ja skipataan tää matka. Sitten pois nähdään perillä. No niin, me oltiinkin ihan tässä leirin vieressä, joten ei olisi tarvinnut periaatteessa leikata pois, mutta halusin jutella vähän chatin kanssa striimissä hetken. Mitäs meidän saarnaajalla olisi asiaa? Reverend? You okay, Mr. Morgan? I don't know, Reverend. These are challenging times for all of us. Yes, very challenging. You don't seem yourself, somehow. I've always felt... I've left the morphine, sir. Arthur, Reverend Swanson, would you excuse us a minute? Of course. New York. We are gonna go to New York. Now, they have been chasing us south and east and west. We're gonna get a boat, we're gonna get on a river, and we're gonna go north. New York. Then Tahiti, the Fiji Islands, or this place, New Guinea, dancing girls, freedom. But first, we have to make a whole lot of smoke, a whole lot of commotion. And then we disappear. We need more commotion. 1 score and one whole hell of a lot of noise. We ain't so good at doing scores anymore, Dutch. Are you feeling all right, Arthur? Sure, I'm fine. Pardon me for interrupting. Hei. Ketäs te? I brought a friend, Arthur. Hello. Hello. Dutch. This is Eagle Flies. His father is a great chief. Charles and I, we Pretended to be mercenaries. Did me a great favor. Dutch Vanderland. How do you do? Not well, sir. Well, I am sorry to hear that. How's your father? Father has confused wisdom with weakness. His people, my people. We've suffered too much. Been lied to too much. Now they've taken our horses. Who? The infantry division posted at Fort Wallace. Why? Colonel Favors is a liar and a murderer. His people won't stop until we're all dead. Without horses, we cannot hunt. Without hunting, we will starve. This is another act of war. I see that. Men have helped me before, and I have money. Put your money away, son. What do you think, Charles? You know I told your father I will not fight over some horses. But I made no such promise. Come along. Arthur, we must Okay. go with them to try to stop things from getting out of hand. I guess. Come along. Hyvä, hyvä. Taas se vie meitä johonkin. More horses? I know. Voi voi. I understand Eagle Flies is angry, but I don't see how this will help anything. Especially not with Dutch whipping them up into a frenzy. Got enough folks coming after us without adding army to the list. Bastards walk all over you? No, you're not. This is all that's wrong with this world. Okay, young man, lead the way. The horses are on a boat near Van Horn. I have a man waiting for us there with some canoes. Surely this can be done without killing anyone. Of course. What will be, will be. Anyway, son, tell me about this Colonel Favors. He's a vile man. He and his regiment take pleasure in persecuting us. All the young have been taken from our reservation, shipped off to reform schools. Many women, too. The old are weak and sick, but they deliberately withhold medicine and supplies from us. This ends today. You have my word on that. Joo, mahtavia ideoita kyllä taas. Datse, hei, ihan oikeesti. Ei muuta kuin koko maailma vastaan me. You know me. We shoot fellas as need
shooting. We save fellers as need saving, feed them as need feeding. Not this again. It's been quite a while since we helped anyone but ourselves, and even you know that. I told you, noise. We need noise, Arthur. Noise and faith. I still don't know what that means. Stop questioning and think. Just think for a second. The Hi. Pinkertons Yeah, have yeah. time to reinforce. The civilized world is closing on us. Who knows what else Molly told them? We need to move towards a conclusion now. Sure, but what's this got to do with any of that? Some good, honest conflict between the army and the Indians might be just the distraction we need. Kill two birds with one stone. Cornwall was funding the Pinkertons' assault on us. Why do you think I dealt with him? With Cornwall gone, the government is far more likely to divert them to other issues, especially if there's one more scandal. And then we can slip away. Like I said, we just need that noise and one more score. You know, I went back for the chest I had hidden outside Shady Bell, and we're close, Arthur. That dynamite, the railroad contract with the army, it was all in those papers Micah found. I have a plan. You just have to trust me. Se luotto on kuule aika niinku koetuksella kyllä. Mutta sä oot perhana tuo hyvä puhumaan noita juttuja. Se myi mullekin melkein tämän homman taas. Aika hyvin epäileväinen on kyllä tämän suhteen. These men, like I said, they'll help us. I got the canoes. The boat is still moored in the channel. Good. Come on, let's go. Okei, let's go sitten vaan. Katsotaan mihin ongelmiin taas joudutaan, mut. We need to get that boat ashore. I think the best plan is to paddle up there silently, board her. And when we got control, we'll deal with that anchor, float away. We'll be ashore before anybody even knows what happened. Ei vitsi, tää muuten vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta hommalta. Ajatuksen tasolla ihan paska, mutta nyt kun päästään tähän lähelle, niin mua rupes kiinnostaa kyllä. No niin, nyt ihan hiljaa. Minä se tuun kuitenkin tämä jotenkin kämmimään, kun mä en osaa mennä hiljaa. No niin, pääsettekö te nyt kyytiin? No niin, sitten vaan kyykky, elä nyt nouse, kyykky. Tää! No mitä hittoa? Mä todellakin olisin halunnut. No, puristetaan nää sitten. Eiks mä vois vaan heittää nää tyyliin tosta yli laida? No mitä mä tapoin sen? No miksi mä ois voinut vaan tappaa sitä sitten puukolla? Ei tossa ollut mitään, että puristetaan tajuttomaksi. Ho! Mä en nyt tiedä mihin suuntaan nää kaikki kyylää täällä. Okei, tuolla vedettiin joku hiljaiseksi. Noniin. Missä täällä on niinku porukkaa? Tossa noin. Miten vitussa me noin saadaan? What the fuck, man? En mä uskalla mennä tonne. Häh? Voi hitto. Uskula vaan, saakelia. Mene pois siitä. Mä sanoin, että mä tänne jotenkin. Oh. Tää meni niin hyvin. Tää meni niin hyvin kun tää meni hyvin.
Ja siinä, hyvät naiset ja herrat, oli niin outo lause, että te ette ole koskaan kuullut. Mitä mun tosta? You think I have the first idea how this anchor works? Just blow it up then. Hurry. No okei. Räjäytetään tää sitten, kun ei muuta tiedetä. Sitten vaan ihan pirun äkkiä pois sitä läheltä. Mene. Sä jäät siihen, kattele. Nice. Seem to be going pretty fast, Dutch. I'm trying. Oh. Hold on. Taas kun me upota. Meillä ei ole hyvä... Meillä ei ole hyvä tuuri näiden laivojen kanssa kyllä. Boys all right back there? Yeah, I think so. But there's a huge hole in the boat. Horses are spooked, and we're taking on water. Boys, get him out of here. No, mutta kun uimushommissa vaan. You're quite the best pilot I've ever come across. The horses are confused. We need to round them up. I'll get these four, Arthur. Can you go after the others? Okay. No, mä otan ton noin, kun se on kauimpana tuolla. Over here, come on. Noniin. Kai toi laiva nyt uppoo tohon. Mä haluun nähdä, kun se uppoo. Kun on Titanic moment. Noniin, hyvä, nää lähti seuraamaan. Tuossa on kyllä sen verran matalaa, ettei se nyt välttämättä tuonne ihan uppeluksiin mene kunnolla. Tarvii muistaa, että se on tuon majakan lähellä. Mä haluan tulla katsoa myöhemmin, että löytyykö se tosta vielä sitä samalta paikalta. Jos sieltä löytyisi jotain aarteita. Mutta voi vitsi. Ton olisi voinut kyllä ehkä saada... Tai en tiedä miten olisi voinut saada ton vielä hiljaisesti hoidettua. Mut se pusku oli upea. Siitä mä oon ylpeä. Oho, vähän stamina on lopussa. Tuleeko se tänne nyt ne hepat? Oh, seems like Uncle Sam likes you fellas even less than he likes us. So it goes. My father doesn't want to fight again. Will one of you help me return the horses to my men? Well, Arthur needs to rest. I will. I like you, son. And after the horses, are we gonna wait for the army to come and wreak its revenge? I hope not. Of course we ain't. Now let's go check out that fort of theirs. Is this a good idea? This is the only idea, and it is one that will suit both of our purposes. Fighting the army ain't wise. Stop worrying. Oh, and Sadie told me about Combe. Meet us at Doyle's Tavern in Saint Denis when you can. Shall we go, son? Certainly. We'll start some light reconnaissance out at Fort Wallace, and when Comb's dealt with, you come meet us there. We'll set up a good spot for you. I don't know, Dutch. Yeah, well, I do. This is exactly the distraction that we need. Your father said that fighting was an impossible gamble. There's no winning for you in this. Father need not know anything. He'd rather live in ignorance. Come along, Your gentlemen. father would rather you did not do anything so foolish. I said I would stop this from happening. Would you talk to him? Speak with Rangeful. Yes. Would you? Jaa. No kyllä mä halusin niitä ottaa, että otetaan toi. I'll speak with him. You head on back to camp, check on the others, Dutch's behavior. I understand. Thank you, Arthur. Okei. Hetkonen, mitä sä oot joku kultamitalli? Hyvänen aika. Harvinaista herkkuu. Mutta eipä ollut kyllä kovat vaatimuksetkaan. Piti tyrmätä 2 sotilasta tuolla veneessä tai laivalla. Ja sitten piti päästä nopeasti rantaan, minuutti 30 sekuntia. No eipä ihme, että saatiin kultamitalli. On noita tainnut ehkä joku 3 tai 4 jopa tulla tämän pelailun aikana. Mutta ne ei ole tosiaan ollut mikään tavoite meille tässä pelailussa. Okei, nyt näyttää siltä, että meillä on aika paljon itse asiassa noita tarinatehtäviä.
Voitais kyllä ottaa tälle videolle vielä yksi, joten me streamin kanssa lähdetään päättää mihin mennään seuraavaksi, niin nähdään siellä perillä. Alright, ruvetaan ole mestoilla. Missä te ootteko te siellä? Sisällä? Hop! Rauhoitu, heppa. Hei. Noniin, mitäs täällä nyt tapahtuu? Don't you worry about me. I'm supposed to relax today. Mrs. Adler, looking like a lady won't help us if you're not going to act like one. Don't you worry about me. There you are. Here I am. Come on, let's go. Let's go where? And why are you so riled up? Today is a great day, Arthur. Today is the day they are going to hang Colm O'Driscoll. That's so. Rather they hang him or I shoot him. Oh, they are gonna hang him. Yeah, and not before time. That boy's been on the gallows more than most. I wouldn't count anything until his neck's broke. Well, nor would I. Which is why, despite us being wanted men, we're gonna attend the event ourselves. And follow him onto the scaffold? Well, let's hope not. But if I could see that son of a bitch breathe his last, I think I'd die a happy man. We are gonna disguise ourselves. In this? In this. Okay. Come on. Well, don't we just look the part? We'll cut through the alley to get to the gallows. We keep our weapons holstered, our disguises on, and our wits about us. Mrs. Adler, might I say, being a fancy woman of Saint Denis suits you. I'd dress up like the Queen of Sheba if it meant seeing that son of a bitch swing. Colm hung me up, nearly butchered me. That don't mean I'm comfortable in this woolen coat. You made it out of that predicament, as I remember, Mr. Morgan. My husband weren't so lucky. You lost your husband. I lost my darling Annabelle. That poor boy Kieran. We've all lost something because of Colm. And that is why we will shepherd him to eternity. Amen to that. Now keep those fingers off those triggers, because we'll need cool heads and calm dispositions to see this done. Practice what you preach, brother. Whatever do you mean? Are you gonna keep your cool? Really? When you seem to lose it all so often now. This doubting and questioning of yours, I miss the old Arthur. Don't we all? You two quit it. We all got a job to do, and we're all in rough agreement about how we're doing it. As far as I can tell. Exactly. We'll get it done, all right. All right then. Come on. We got a hanging to witness. Vitsi, CD on kyllä hyvin pukeutunut tähän juhla-asussa tulee katsomaan. Love and execution. Hei, eikö tää ollut se sama mesta, missä se koitti niin se ei ollut varmaan videolla, kun mä kuutin sitä sähkötuolihommaa. Oliko? En mä muista enää. You see that pair of assholes? Sure. They're Colm's boys. Yes, I think so. What a surprise. I'm glad we're here. What are they pointing at? I don't know. We gotta follow them and find out. Yeah. Oh, here comes somebody. Stay here. Don't do nothing. Komeet uniformut pojilla kyllä. Mut siellä nyt ilmeisesti... Yes, sir. Mitähän tää nyt juoni? We don't want to disappoint them. I guess they did miss their chance to see John swing by his neck. Hey, you know I wasn't going to let it come to that. Well, I guess I don't know what I know no more. And I guess this isn't the time to question either my decisions or yours. Here and now, Colm O'Driscoll's going to get his due. He's cutting in there. Kun toi menossa tyyliin sniperilla tuonne ikkunaan ja ampuu sen hirttoköyden sitten
Se me estetä sitä. Let's go. Quiet. What's it look like? Bunch of cops. How many? Enough. So what do you think? Paul's up on the roof. Once he starts shooting, we have to have our wits about us and move fast. Yeah. I guess we faced worse than this before. Sure. Let's get to it. Yeah. Menisikö hiiviskely hommiksi? They got a guy up on the roof overlooking the gallows. Find a way up there on one of these verandas, through a building maybe, and get him. And do it silently. Well, obviously I'm gonna do it silent. They'll want to see this bastard swing. Ai. Jos me täältä nyt päästä. Mä en tiedä, pitääkö mun mennä tällä, mutta mä en uskalla. Oho, terve. Mä kattelin vaan teidän lattioita. Siivoustaso. No niin, täältä näin. Okei. Täältä me päästään. Missä se nyt voi olla? Hetkonen, pääs mä niinku... Okei, täältä päästä. Sitten... Tosta. Nyt ei saa liukastua perhana, me tiputaan alas täältä. Onneksi ei oo sadekeli. Okei, missä se on? Hetkonen. Tuolla on se mestauspaikka. Vois kuvitella. Joo, on täällä jossain. Ei nyt mitään meteliä sitten. Otan puukon valmiiksi. Missä se? Missä se on? Se on jättänyt vaan pyssyn tähän. Häh? Onko se mennyt kuselle tai jotain? Onko sä siellä? Hei, nyt. Mä pääsen sinne, se tulee niin tosta. Oi, saatana! Okei! Tätä haluat mä teen. For sometimes a man is so savage, the only way to deal with him justly is by savagery. Colm O'Driscoll is one such. Kohta rupee tapahtuu. He has murdered, tortured, robbed, stolen, raped, and abused for a decade across 5 states. Vois ampua sen vaan. Se olisi liian helppo. Justice catches up with him. As well you may. I've been a bad man. Silence! These charges. This is not a court where you shall be tried. This is a place where your sentence is to be carried out. And your sentence, Colm O'Driscoll, is that you are to be hanged by the neck until you are dead. This is not a task we take lightly. It is not a task we enjoy. But it is a task we must carry out if our civilization is to prosper. Gentlemen, are we ready? Kaveri tajus just, että Colm O'Driscoll. End of the road. May God, in his infinite wisdom, have mercy upon your soul. Bye. You are ready. Now you know how it feels to watch somebody you love die. You ruined my life! Shady! No voi helkatti nyt. Tuolta noin. Missä on lisää? Tossa.
Menkää, menkää. Sieltä. Sieltä tippuu. Noin. Oha, oha. No niin, mihin mä nyt ammuin? Sieltä. Noin. No, te pääsette karkuun. Let's just get out of here. Go. Toi oli siisti tehtävä. Siihen meni O'Driscoll siihen pomo. Ei ollut mikään hyvä tyyppi sekä. Noin, disguise tiputettu. Ei jääty kiinni. Toi oli kyllä hyvä tehtävä, tykkäsin. Kaikki missä on yleensä sniperi, niin mä tykkään sellaisista tehtävistä. Okei. Takaisin leirillä. Heppa siihen talteen. How you get on, Arthur? Well, we saw the bastard hang okay, but no thing ain't gonna save us. I guess that's one less thing to worry about. I guess compared to the entire government, in the end, Colm O'Driscoll didn't seem like such a worry. A letter came for you. Oh, okay. I know it's from that Mary. Mary? She ain't worth it, Arthur. Who is? On samaa mieltä. Tätä Maryä ei olla hirveästi kyllä videolla kuvailtu, mutta I am sorry I asked for your help with Daddy, but at the time, I felt that I had nowhere else to turn. After reading the recent events in the newspaper, I understand much better now just how busy you have been. I don't imagine you will receive this letter, but I nonetheless must send it. Arthur. Oh, Arthur. I was just starting to dream the silliest and softest of dreams. I miss you, and I will always miss you, but I cannot live like that, and it seems you cannot live any other way. When I'm with you, the world makes sense, but when we are apart, I see clearly that your world is not a world from which one can escape. I am so sorry for everything long ago, and for starting up that business again. There's a good man within you, Arthur, but he is wrestling with a giant, and the giant wins time and again. You've broken my heart again, and I fear I have broken yours. For that, I will never forgive myself, but you must let me go now. I enclose a ring you gave me many years ago when we were both young, not because I don't like it, but because I care for it far too much, and it reminds me too much of you. I hope one day you'll find some people in love who can use this, for it kept me thinking of you all these years, and I hope by returning it to you, I can finally be free. Goodbye, Mary. No goodbye. Good riddance, niin kuin sanotaan. Tää nyt oli muutenkin ihan tollanen. Leikitteli vaan Arthurin tunteella koko ajan. Ihan turha muija. En ymmärrä, miksi Arthur ei koskaan ihastunut siihen. Vaikka päästiin siitä eroon. Mut joo. Edelleen tehtäviä riittää. Taas on 3 eri mestaa, mihin mennä sitten seuraavalla kertaa. Pistät, älä... ei. Et tule nyt sieltä. Es tule väkisin. Hän menee. Mulla muutakaan mitään asiaa, sulle sekin käärme. Näihin kuviin ja tunnelmiin niin sanotusti lopetellaan tällä kertaa ja katsotaan sitten seuraavassa videossa, että mihin mennään. Mutta jäädään sitä miettiä, voi olla, että mä jatkan streamin kanssa vähän jotain sivutehtäviä, jos täällä on jotain tullut, sitä rataa. Mutta nyt
meikä kiittää seurasta. Muistakaa tilata kanava. Katsokaa tuolta lisää videoita. Jättäkää tykkäys ja kommentti. Muistakaa liittyä myös Discordiin. Ja me nähdään sitä seuraavalla kertaa, joten se on moro.